Por lo que decía, esta tribu no cuenta con religiones y creencias de este tipo. Básicamente parece que no las necesitan. Viven con los pies en el suelo, en el día a día, en lo tangible. ¿Nos podrías contar más acerca de estas consideraciones? ¿Cómo viven esto? So you told us that the Piraha don't have any religion or religious beliefs. It seems that they don't even need a religion because they live daily, focusing on tangible things. Could you tell us more about this? Yes. One of the things that religion responds to is fear of the unknown. We're afraid of things, and so religion gives us comfort. The Piraha are not afraid of death. They're not afraid of things in life. They're very competent, tough people who have a great deal of self-confidence. And for this reason also, religion has very little appeal to them. There's no need that they have for this sort of thing. And you know, when I used to tell them when I was a believer about Jesus, they also require a great deal of evidence. So they would say, so is Jesus brown like us, or is he like, does his skin look like ours, or does his skin look like yours? And I respond, I've never seen him. Some people say his skin looks like yours, and some people say his skin looks like mine. And they said, well, who do you know that's ever seen him? And I say, nobody. And they say, well, then why are you telling us about him? It doesn't make any sense to them to talk about something for which you don't have direct evidence. And so religion just never appealed to them. They did ask me once, do Americans die because they think we get so old? They said, you know, you look so old, you're about to fall over. I said, no, I'm not. They said, well, you look it, and so are you going to die? And I said, yeah, I'm going to die. Okay, well, that's just a curiosity. You know, if they see us as very different from them because for cultural reasons. But I've learned a tremendous amount from them, their philosophy and their lack of fear and their courage and their self-confidence, their knowledge of the jungle, which far surpasses my knowledge of my own environment. It's a beautiful experience, the best of my life, to spend time with a people who have such detailed knowledge and love for nature. La religión es una respuesta a un miedo, el miedo al desconocido. Sin embargo, los Piraha no tienen miedo de la muerte o de otras cosas en la vida. De hecho, son muy valientes, tienen mucha confianza, no necesitan la religión. Cuando les hablé de Jesús, me pedían mucha evidencia. Me decían, ¿cómo tiene la piel? ¿Como la nuestra o como la tuya? Y yo les respondía que no lo sabía porque nunca le había visto. Y entonces ellos me preguntaban por qué les hablaba de alguien que nunca había visto. No tenía ningún sentido para ellos hablar de alguien sin tener evidencia de su propia existencia. Y también una vez me preguntaron si los estadounidenses también fallecíamos porque les parecía muy anciano, y yo les respondí que sí, y era tan solo una curiosidad para ellos. La verdad es que he aprendido muchísimo con ellos, su confianza, su conocimiento de la jungla, que supera mis conocimientos de mi propio entorno, su valor. Ha sido una experiencia muy bonita para mí pasar tiempo con personas que conocen también, que aman tanto la naturaleza. Me gustaría saber más sobre cómo fue esta experiencia personal de pasar de ser una persona creyente a cuestionarte todo esto y ser ateo después de convivir con ellos. ¿Cómo fue toda esa experiencia personalmente? I would like to know more about your personal experience as far as your faith is concerned, because you were a believer and after living with the Piraha, you became an atheist. Well, when I went there, I believed that people who did not know Jesus would want to know, they would have needs, and he would supply their needs.
But then I found that they did not have the needs that I expected them to have. They wanted more evidence than I had. They were not afraid of death. They were the happiest people I had ever seen in my life. And I began to think, instead of me teaching them, I have a lot to learn from them. I have 3 children, and my wife at the time, my daughters and my wife are still believers. My son is an anthropologist at the University of Miami. He is also a dean at the University of Miami. And he, like me, no longer believes. And I think that this process of personal transformation is a result of a relationship of many years. And this is why deep relationships with people unlike ourselves, diversity, and deep relations with diverse peoples are so beneficial. These are the ways we can challenge some of our most deeply held beliefs in a healthy way. I'm very grateful for the Piraha. I feel like they have liberated me from living for mythology and given me much greater freedom as a scientist and as a person in the world. It was a slow process. It was a very painful process. I was afraid to tell people what I had discovered, because if you're a missionary and you say, I don't believe in God, you lose all your income. You're fired. They don't need missionaries. And so that made me go into academics, among other reasons, so that I could have a job. So it's very difficult. It led to a divorce, me and my ex-wife. But overall, it's produced far greater happiness and far greater satisfaction for me in life. And I have no regrets, and I'm grateful to the Pirahans for teaching me to think this way. Cuando yo fui a los Piraha, yo creía en Jesús. Sin embargo, ellos no tenían esta necesidad. Yo quería hablarle de él, pero no tenía necesidad para saber nada. Me pedían evidencia, no tenían miedo a la muerte, me parecían muy contentos, y de hecho yo empecé a cuestionarme y pensé que quizás era yo quien tuviera que aprender de ellos y no el contrario. Yo tengo 3 hijos y, como dije, también estuve con mi mujer. Mi mujer y mis hijas siguen creyendo en Dios, mientras que mi hijo, que ahora es antropólogo y decano en la Universidad de Miami, ya no cree en Dios, como yo, es ateo. Yo pienso que se trata de un proceso de cambio, de transformación personal, que es el resultado de una relación de muchos años vivida con un pueblo tan diferente, y es algo muy enriquecedor realmente y supone un desafío. Es la única manera para desafiar nuestras ideas y creencias de forma sana, con lo cual estoy muy agradecido con los Piraha, porque yo siento que me libraron como persona y además como científico. Ha sido un proceso muy doloroso y muy lento. De hecho, tenía miedo también a contárselo a otras personas porque podía perder mi fuente, mi sueldo como misionero, mi renta, y es por esto también que busqué otro trabajo en el mundo de la academia. Pero a pesar de que también me costara mi propio matrimonio y tuve que divorciarme, pienso que sí que estoy muy contento con el resultado y no me arrepiento de nada, y además les doy las gracias a los Piraha. Entiendo que en ningún momento ellos, o por lo menos no es nada recurrente, que traten de buscar un sentido a la existencia. Entiendo que esas cosas que nosotros podemos pensar más en Occidente, de, bueno, seas creyente o no, sobre todo, básicamente, si no lo eres, que la existencia es un absurdo y tratamos de rumiar y cavilar al respecto, ellos no lo hacen. Entiendo que en ningún momento se preocupan por ese tipo de cuestiones, ¿no? Are they worried about the sense of our existence? I don't think so, because I think that we Westerners tend to do that. We think that life is an absurd. But do Piraha do the same? Do they think it or not really? When I talk to the Piraha about life and what they feel about it,
life is your children and the love for your neighbors, for living together and being happy and being able to eat all you need and to have plenty to drink, water. There's a whole river, so they have plenty of water. And that's life. And it doesn't take them that long to find food. So most of the day, you hear them laughing and talking and sitting around the fire and telling each other about fishing stories and about hunting and about somebody who was sick and got better, or they just enjoy each other's company. And it's something that that's one reason they don't understand how life can be so hard, because we have so much materially, and yet I tell them about psychological problems that other Americans or Brazilians or other people have, and they just don't understand it. And I think this has to do with their strong cultural values about living with nature and taking care of each other and not worrying about goals for the future, and regretting the past. These are important lessons for us to learn. It's not because they're primitive. It's not because they don't have challenges. They see death more than we see death. They face a lot of difficulty, and yet they face it with bravery, and they're very contented people because they don't worry about how things could have been. They simply enjoy the way things are. I mean, it's really amazing to see. Para ellos la vida, su idea de vida no es otra cosa sino sus hijos, sus amistades, sus vecinos, tomar mucha agua de río, comer mucho. Y para ellos la vida es esto y nada más. No es muy difícil. De hecho, es muy fácil para ellos encontrar la comida. Y ellos están contentos así, están satisfechos, comen, se cuentan historias de caza y de personas que estaban mal y ahora se está recuperando. Y a ellos les gusta la compañía de sus amigos y de sus vecinos. Realmente no ven las dificultades de la vida como las vemos nosotros. De hecho, nosotros tenemos mucho a nivel material, pero cuando les hablé de los problemas psicológicos que un brasileño, un estadounidense puede tener, ellos simplemente no lo comprenden, porque esto depende del choque cultural. Ellos se centran en la naturaleza y no se centran en los objetivos de futuro o en pensar en el pasado. Y esto no significa que no sean inteligentes. Realmente ellos enfrentan muchas dificultades en su propia vida. Saben muy bien lo que es la muerte. Sin embargo, son muy valientes y se conforman con lo que tienen en vez de pensar y preocuparse en lo que podrían tener y no tienen. ¿Sabe más o menos cuál es la esperanza de vida estimada allá? Do you know about their life expectancy? When I first arrived in the 1970s, infant mortality was very high, and people died of malaria. So I would have said that the life expectancy then was probably 40, maybe 40 years. But it's much higher now, because not only did we start a program of vaccination and medical work, but also the Brazilian government now, which in our early years never helped, but these days the Brazilian government's health agency is very active and is helping them and is giving them much higher life expectancy and helping their health to improve dramatically. En los años 70, cuando fui ahí, la mortalidad infantil era muy elevada, sobre todo por la malaria, y de hecho la esperanza de vida no sobrepasaba los 40. Sin embargo, ahora es mucho más elevada porque nosotros emprendimos muchos programas de vacunación y además en los últimos años el gobierno de Brasil se está centrando en su salud y les está ayudando mucho.